En una jalada mañana de martes en febrero, Giselle Harmon firmó un contrato con una sonrisa que ni siquiera intentó ocultar. $1,000. Ese fue el valor que le dio a un viejo garage en ruinas. Lo llamó abiertamente un montón de chatarra que ni siquiera valía el costo de limpiarlo. El hombre que estaba frente a él lavaba una chaqueta de trabajo desgastada y grasa incrustada bajo las uñas que ningún joven había logrado quitar por completo. No discutió. No reaccionó. Solo tomó la leve, asintió una vez y se alejó hacia el aire gris del invierno. Giselle se giró hacia su asistente y dijo algo que hizo rir a todo el grupo. 6 meses después, el nombre de Caleb Merritt apareció en la portada de una revista regional de negocios, y Giselle Harmon, la mujer que había firmado aquel contrato, estaba parada frente a un edificio que antes pertenecía a su empresa, mirando una realidad que ella misma había creado y que ya no podía cambiar. Escucha con atención, porque lo que ocurrió dentro de ese garage cambia por completo la forma en que entendimos el valor, donde se esconde y cuánto puede costarle a alguien decidir demasiado rápido que merece atención y que no. Caleb Merritt creció en una casa impregnada del olor a aceite quemado y café recalentado. Su padre, Raymond Merritt, abrió un pequeño taller de un solo espacio en las afueras de Detroit en 1987 y lo mantuvo funcionando durante 22 años hasta que su espalda dejó de resistir y a sus manos ya no pudieron sostener una leve inglesa con firmeza. Caleb pasó cada sábado de su infancia en aquel taller. No jugando. No viendo televisión. Aprendiendo. Aprendiendo a escuchar un motor como un médico escucha un corazón. Aprendiendo a leer las gritas de un chasis como un ingeniero interpreta un plano. Aprendiendo a mirar más allá del óxido, la pintura descascarada y las baterías muertas para descubrir la máquina escondida debajo. A los 17 años podía diagnosticar una falla solo escuchando el sonido del motor. A los 19 reconstruía transmissions completas desde cero. Y a los 22 obtuvo un título en ingeniería automotriz graduándose entre los mejores de su clase antes de conseguir empleo en Vantage Auto Holdings, una empresa reconocida por su división técnica de restauración. Era el tipo de trabajo que exigía precisión académica y experiencia real de taller. Caleb tenía ambas. Pasó 7 años allí. Nunca fue el más ruidoso de la oficina, pero sí el más preciso. Sus compañeros confiaban en sus diagnósticos. Los supervisors dependían de sus informes. Era el hombre el que llamaban cuando algo parecía imposible de salvar. Pero las empresas no siempre recompensan a las personas de las que más dependen. 8 meses antes de que esta historia realmente comenzara, Vantage Auto Holdings será una fusión corporativa. La nueva administración no tenía interés en la división de restauración. No encajaba en el nuevo modelo financiero. No generaba ganancias lo suficientemente rápidas. 14 empleados perdieron su trabajo aquella noche de viernes mediante un correo electrónico enviado exactamente a las 11:17 p.m. Caleb leyó el mensaje sentado en la cocina de su pequeño apartamento alquilado. No respondió. Apagó el teléfono, permaneció en silencio unos minutos y luego se fue a dormir. A la mañana siguiente empezó a hacer una lista. Durante 8 meses trabajó donde pudo. Reparando vehículos en un depósito de autos confiscados, viviendo con lo mínimo y ahorrando cada $1 posible después de pagar comida y alquiler. No desperdició energía en resentimientos. Buscó oportunidades como su padre la había enseñado a revisar motores averiados, en silencio, con paciencia y sin esperar que se anunciaran salas. Tenía 31 años, casi ninguna deuda y $18,000 en ahorros. No era suficiente para abrir un negocio. Pero sí para comenzar algo. Si aparecía la oportunidad correcta. Giselle Harmon jamás había arreglado nada con sus propias manos, y probablemente lo habría dicho con orgullo. Su inteligencia era de otro tipo, financiera,
agresiva y territorial. A los 38 años dirigia Harman Capital Group, la empresa inmobiliaria que herdó de su padre a los 29 y que había duplicado sus ingresos bajo su liderazgo. La compañía pasó de renovar viviendas a desarrollar proyectos comerciales y luego a comprar terrenos industriales abandonados para revenderlos después de cambiar su zonificación. Era excelente detectando el valor oculto de un terreno antes que los demás. Y eso hacía que lo que estaba a punto de ocurrir resultara especialmente irónico. Giselle tenía fama de ser brutalmente directa. Cortaba reuniones apenas decidia que ya no lo servían y trataba todo aquello que no entendía de inmediato como una pérdida de tiempo. No era cruel porque disfrutara serlo. Era indiferente. Y la indiferencia es mucho más difícil de combatir. En enero de aquel año, Harman Capital compró un terreno industrial abandonado de 4 acres en la zona noroeste de la ciudad. El plan era simple: conservarlo, obtener un cambio de zonificación y venderlo después a un desarrollador más grande. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle. En una esquina del terreno había un viejo garage de aproximadamente 900 pies cuadrados construido en los años 60. El techo estaba oxidado, las estanterías interiores habían colapsado y la puerta principal llevaba años sin abrirse. Los técnicos de Harman Capital estimaron que demolirlo costaría entre $12,000 y $15,000. Giselle no pensaba gastar ese dinero en algo que consideraba basura. Así que autorizó venderlo. Publiquenlo. Secuenlo de aquí. Y sigan adelante. Owen Parker escuchó el rumor del garage gracias a un camionero que transportaba chatarra por la zona. Había trabajado junto a Caleb durante años y mantenían amistad. Lo llamó esa misma noche. Hey, un viejo taller abandonado. Harman Capital quiere deshacerse de él. Tal vez lo vendan barato. Caleb dijo muy poco. A la mañana siguiente condujo hasta el lugar y observó el edificio desde el otro lado de la calle durante casi 15 minutos. Desde afuera era un desastre. Pero Caleb no estaba mirando lo visible. Estaba calculando dimensiones. Observando la cimentación. Analizando la ubicación. Reconociendo el área. Sabía exactamente que estaba ocurriendo alrededor de ese vecindario. Y sospechaba algo que casi nadie más había notado aún. Llamó el número del cartel y pidió una visita. La reunión quedó fijada para la semana siguiente. Giselle legó acompañada por su asistente, un ingeniero estructural y un abogado inmobiliario. Caleb legó solo, con su vieja chaqueta de trabajo y un pequeño cuaderno espiral. Ella lo observó durante 3 segundos y legó a todas las conclusiones equivocadas. Le preguntó, con una sonrisa apenas disimulada, ¿ese era mecánico o chatarrero? Caleb no respondió. Solo pidió entrar. Mientras recorrían el interior, Giselle fue enumerando defectos como se estuviera vendiendo el fracaso del edificio, grietas estructurales, sistema eléctrico muerto, posible hundimiento del piso. Finalmente dijo que el valor del lugar era de aproximadamente $15,000 considerando el costo de demolición. Caleb recorrió cada rincón con la linterna de su teléfono. Tocó paredes. Revisó el suelo. Observó el techo. 12 minutos después salió y preguntó una sola cosa. ¿Cuánto? Giselle sonrió. $1,000. Pero con exención total de responsabilidad y obligación de abandonar el lugar en 18 meses el proyecto inmobiliario avanza. Caleb aceptó sin negociar. Firmó el contrato sobre una mesa plegable mientras el viento gélido atravesaba el terreno. Cuando terminó, Giselle comentó lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Anotan en el archivo que acabamos de vender un garage destruido a un hombre demasiado optimista. Hubo risas. Caleb guardó la llave en el bolsillo y se marchó.
Pero antes de subir al auto así detuvo 2 segundos frente a una esquina oscura del interior. Ali, debajo de enormes lonas azules cubiertas de polvo, había algo escondido. Algo grande. Volvió al amanecer siguiente. Traía herramientas, una linterna potente y su cuaderno. No empezó revisando el edificio. Empezó revisando las lonas. Había 8. Cuando retiró la primera encontró un automóvil. Debajo de la segunda, otro. Y después otro más. 8 vehículos clásicos olvidados durante décadas dentro de un garage que Harman Capital había considerado vacío. El primero fue un Ford Mustang Fastback de 1967. El segundo le quitó el aliento, un Chevrolet Camaro Z28 de 1969 extremadamente raro. Después aparecieron un Bel Air del 58, un Ford Galaxy del 61 y un Buick Riviera del 63. Pero el sexto automóvil fue el que lo dejó completamente inmóvil. Un de Tommaso Pantera de 1971. Un deportivo italo-americano producido en cantidades limitadas y extremadamente buscado por coleccionistas. Caleb permaneció de pie en medio del garage con la luz recorriendo lentamente cada vehículo. Su cálculo aproximado, escrito en aquel cuaderno apoyado sobre una vieja caja de leche, era simple. Entre $400,000 y $600,000 en valor restaurado. Había pagado $1,000 por todo. Y esa fue solo la primera parte de la fortuna. Porque Caleb también entendió algo más. El valor del terreno. Sabía que la ciudad planeaba expandir un corredor comercial y mejorar la infraestructura del área en menos de 2 años. Eso haría explotar el precio de las propiedades cercanas. Compró los lotes abandonados alrededor del garage antes de que el resto del mercado entendiera lo que estaba ocurriendo. Luego comenzó a restaurar los vehículos junto a Owen. Los primeros meses fueron brutales. Dormían dentro del taller para ahorrar dinero. Trabajaban antes del amanecer y terminaban pasada la medianoche. El techo goteaba. Los países costaban más de lo esperado. El dinero desaparecía rápidamente. Pero siguieron adelante. En marzo terminaron el Mustang. El motor rugió nuevamente por primera vez en décadas. Caleb publicó el anuncio en un foro privado de coleccionistas. En menos de 72 horas recibió 1 ofertas. El automóvil terminó vendiéndose por $94,000. Ese dinero cambió todo. Comprarán más terrenos. Contratarán especialistas. Registraron oficialmente la empresa bajo el nombre Merit Restoration and Autoworks. Y luego restauraron el Pantera. El proyecto tomó semanas agitadoras, países importadas desde Italia y una paciencia casi imposible de describir. Pero cuando finalmente estuvo terminado, parecía una obra de arte sobre ruedas. El vehículo fue presentado en una subasta exclusiva. La puja comenzó en $80,000. Subió a 100. Después 130. Luego 155. Y finalmente el martillo cayó en $178,000. Giselle Harman estaba presente aquella noche. No fue por la subasta. Fue porque necesitaba ver con sus propios ojos el alcance de su error. Después del evento camino hasta Caleb. Sin assistance. Sin abogados. Sin seguridad. Solo ella. Lo miró y dijo. Te juzgo mal. Caleb no aprovechó el momento para humillarla. No lo recordó sus palabras. No buscó revancha. Simplemente respondió. Tu viste lo que el edificio parecía ser. Yo intenté ver lo que podía llegar a ser. Luego lo estrechó la mano. Y volvió a hablar con Owen sobre el siguiente automóvil.
Para finales de junio, merit restauración en autoworks ya había generado cientos de miles de dólares en ventas, contratos y propiedades revalorizadas. El valor total del negocio superaba el millón de dólares. Pero la verdadera diferencia nunca estuvo en el dinero. Estuvo en la forma de mirar. Giselle vio costos y los confundió con valor. Caleb vio valor y dijo que el costo se resolviera después. Ella vio éxito. El intento descubrir el metal que existe debajo. Y esa diferencia de perspectiva, tomada en una mañana helada con una leve en el bolsillo y un cuaderno en la mano, terminó valiendo muchísimo más que $1000 en una helada mañana de martes en febrero. Giselle Harmon firmó un contrato con una sonrisa que ni siquiera intentó ocultar. $1000. Ese fue el valor que le dio a un viejo garaje en ruinas. Lo llamó abiertamente un montón de chatarra que ni siquiera valía el costo de limpiarlo. El hombre que estaba frente a ella lavaba una chaqueta de trabajo desgastada y grasa incrustada bajo las uñas que ningún joven había logrado quitar por completo. No discutió. No reaccionó. Solo tomó la lave, asintió una vez y se alejó hacia el aire gris del invierno. Giselle se giró hacia su asistente y dijo algo que hizo reír a todo el grupo. 6 meses después, el nombre de Caleb Merritt apareció en la portada de una revista regional de negocios, y Giselle Harmon, la mujer que había firmado aquel contrato, estaba parada frente a un edificio que antes pertenecía a su empresa, mirando una realidad que ella misma había creado y que ya no podía cambiar. Escucha con atención, porque lo que ocurrió dentro de ese garage cambia por completo la forma en que entendimos el valor, donde se esconde y cuánto puede costarle a alguien decidir demasiado rápido que merece atención y que no. Caleb Merritt creció en una casa impregnada del olor a aceite quemado y café recalentado. Su padre, Raymond Merritt, abrió un pequeño taller de un solo espacio en las afueras de Detroit en 1987 y lo mantuvo funcionando durante 22 años hasta que su espalda dejó de resistir y a sus manos ya no pudieron sostener una leve inglesa con firmeza. Caleb pasó cada sábado de su infancia en aquel taller. No jugando. No viendo televisión. Aprendiendo. Aprendiendo a escuchar un motor como un médico escucha un corazón. Aprendiendo a leer las grietas de un chasis como un ingeniero interpreta un plano. Aprendiendo a mirar más allá del óxido, la pintura descascarada y las baterías muertas para descubrir la máquina escondida debajo. A los 17 años podía diagnosticar una falla solo escuchando el sonido del motor. A los 19 reconstruía transmissions completas desde cero. Y a los 22 obtuvo un título en Ingeniería Automotriz graduándose entre los mejores de su clase antes de conseguir empleo en Vantage Auto Holdings, una empresa reconocida por su división técnica de restauración. Era el tipo de trabajo que exigía precisión académica y experiencia real de taller. Caleb tenía ambas. Pasó 7 años allí. Nunca fue el más ruidoso de la oficina, pero sí el más preciso. Sus compañeros confiaban en sus diagnósticos. Los supervisors dependían de sus informes. Era el hombre el que llamaban cuando algo parecía imposible de salvar. Pero las empresas no siempre recompensan a las personas de las que más dependen. 8 meses antes de que esta historia realmente comenzara, Vantage Auto Holdings será una fusión corporativa. La nueva administración no tenía interés en la división de restauración. No encajaba en el nuevo modelo financiero. No generaba ganancias lo suficientemente rápidas. 14 empleados perdieron su trabajo aquella noche de viernes mediante un correo electrónico enviado exactamente a las 11:17 p.m. Caleb leyó el mensaje sentado en la cocina de su pequeño apartamento alquilado. No respondió. Apagó el teléfono, permaneció en silencio unos minutos y luego se fue a dormir.